Okay. Good evening, all. മഞ്ഞപ്രഭതൂകി കേരളനാട് കണികണ്ടുണർന്ന മേടമാസത്തിന്റെ ശോഭയാർന്ന സവിശേഷതകൾ മീനച്ചൂടിന്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും ചൂടിന്റെ വേളയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ കൈനീട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ സന്തോഷച്ചൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാത്യൂസ് എസ് എന്ന നമ്മുടെ അതിഥി. ജസ്വിറ്റ് സന്യാസികരനാണ്. എസ് വൈദികരുടെ അറിവും കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതിസവിശേഷമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്കാലത്തും മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രഹേളികയായി നിലകൊള്ളുന്ന മനസ്സിന്റെ ആധുനിക ശാസ്ത്രവശങ്ങൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയ ഫാദർ ജോസഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പഠനം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഏറെ ആയിട്ടില്ല. CBT എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. എന്നാലും അത് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഈ വിദഗ്ധനായ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അറിയാനാണ് നമുക്ക് ഇന്നൊരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. രാജഗിരി മുതലായ ആശുപത്രികളിൽ സേവനം നടത്തുന്ന ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആധുനിക മനഃശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെ ലളിതമായി സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് സന്തോഷജനകമായി ഇടപെട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും ആകർഷകമായി തോന്നിയത് നമ്മെ കേൾക്കുവാനുള്ള അപാരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ്. ഇപ്രകാരം സമ്പന്നനായ ഡോക്ടർ ഫാദർ നമ്മെ മാനസിക പരീക്ഷണങ്ങളെ എപ്രകാരം തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണിക്കുവാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന CBT മാസ്റ്ററിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടാൻ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛനെ ഹാർദവമായി അത് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വെൽക്കം ഫാദർ, ദിസ് ഈസ് യുവർ ഡയസ്. Next, it's an honor to welcome our Honorable Chief. Start here. Yes. Father mute ആണ്. Father mute ആണ്. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. Hello everybody. Very warm welcome and very good evening to you this evening. Our gathering as well as today's this session on CBT. CBT means the cognitive behavior therapy. And thank you for your lovely words and your warm welcome. And I know already some of you have as a familiar faces here, and most of you are in behind the curtain, closed cameras, but hopefully we will meet all together one day and we'll have a more conversation. I'd love to have a conversation more, as Paul sir said just now. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടുകൂടെയാണ് ഈ സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളോടെല്ലാം ആയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം I think how many of us 56 പേരാണ് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു നിമിഷം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ ഈ സന്ധ്യയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്. ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്താണ് ഇന്ന് ഈ സെഷൻ നടക്കുന്നത് വെബിനാറിൽ, എന്നിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് CBT. ഇതിപ്പോ അറബിക്കടൽ നീന്തി കടക്കാനായിട്ട് 1 മണിക്കൂർ തരുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എഫേർട്ട്. ബട്ട് വി വോണ്ട് ഫുള്ളി swim and cross this wonderful sea, but we'll see where we can go, how depth we can go. നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആഴത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ CBT എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പലർക്കും പരിചിതമാണ്. അതെന്താണ് എൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, എന്താണ് എൻ്റെ കീ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, എങ്ങനെയാണ് CBT ഒരു മോഡേൺ സൈക്കോളജിയിൽ ഡിഫർ ഫ്രം ട്രഡീഷണൽ തെറാപ്പീസ് ഓർ അതർ അപ്രോച്ചസ്. അതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആണിത്. അത് മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന
എല്ലാ മാനസിക വിഷയങ്ങളിലും CBT ഒരു ഗോൾഡൻ റൂളായിട്ട് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും അപ്ലൈഡ് ആണ്. അത് റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ദെൻ ഒരു CBTയുടെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ഡെപ്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നീട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് റൂംസിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ടിപ്സിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് CBT ഇൻ അവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഒരു ഡെയിലി ലൈഫ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആണ്. അവിടെ വെച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് 1 മണിക്കൂറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലാന്. സോ ഇത് എന്താണ് CBT? CBTയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരല്പം പരിചയപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു നേച്ചർ, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. അതൊരു കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോൺസ് ഉള്ളത് നല്ലതായിരിക്കും. എന്നിട്ടത് നമുക്കറിയാം, എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെയും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കേസ് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ കേസ് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അതിന്റെ ഫോർമുലേഷനിൽ പോകും. ഫോർമുലേഷൻ നിന്ന് ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് വരും. ഡയഗ്നോസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ ഐ എം റിയലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദാറ്റ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെവൽ ഓഫ് CBT. അതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ വശങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ നിങ്ങൾക്കത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്സ്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെയാണോ, ഇരിക്കുകയാണോ, നിങ്ങൾ യാത്രയിലാണോ, നടക്കുകയാണോ, സോ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ പോസ് ഫോർ എ മോമെന്റ്, maybe for a 1 minute, and see a personal reflection on it. Have you ever sought therapy for mental health problems or psychological distress? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, പോയിട്ടുണ്ടോ? Was it helpful? If it is helpful, why? If it is not helpful, why not? Means that's the way. അതൊരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ തെറാപ്പിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും CBT നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you had any CBT therapy? CBT നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നോ? ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്? Yes, Father. Okay, so maybe 1 or 2 of the participants can share any of your experience, very short and brief. Please unmute and come forward, and if you can open the video also, would be great. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പോയത് പറയണമെന്നുണ്ടോ? അത് വേണമെന്നുമില്ല, നിങ്ങളൊരു തെറാപ്പി കൊടുത്തതായാലും സന്തോഷം. സോ ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് തെറാപ്പി എന്നുള്ളത് ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് എലമെന്റ് എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലെവലിൽ വരാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഒരിക്കൽ, ഇതാരെങ്കിലും അറിയുന്നത് ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ്. മാനസികമായി നമ്മൾ ലെവലിലല്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ കൗൺസിലിങ്, പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ആരും പുറത്തേക്ക് പോകാതെ, ആരും അറിയാതെ കോഴിക്കോട് ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ പറഞ്ഞു വിടുകയും അവർ 100% റിക്കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിനു മുമ്പേ അവർ വല്ലാത്ത പതറ്റിക് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ട്. എത്രയോ വർഷമായി. അത് കഴിഞ്ഞവർ പ്രസവം നിർത്തിയായിരുന്നു, അത് മാറ്റി വീണ്ടും പ്രസവിച്ചു. ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ആ കുട്ടി ഇപ്പം ടീനേജറാണ്.
Thank you, Amina teacher. Thank you very much. One more person from. ഫാദർ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോ ഡോക്ടർ. ഫാദർ Yeah, can I you can hear hear me? you. Yeah, yes. Okay. Actually, I'm a patient of SLE. It is a systemic lupus erythematosus. And when it has gone into a higher level, it became flare up. Uh-huh. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സഡൻലി ഒരു ഡിസോസിയേറ്റഡ് അംനീഷ്യ ഉണ്ടാവുകയും എന്നെ അവര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും എനിക്ക് സ്വയം അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ തന്നെ വണ്ടിയെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് സുഖമില്ല, എനിക്ക് അസുഖമാണ്, എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തരണം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയും അവരെന്നെ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, ഞാൻ മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റൽ ഗോവയിൽ വെച്ചാണ്, പനാജി വെച്ചാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം അവരെന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി. എനിക്ക് എൻ്റെ ബിഹേവിയർ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം ഐ എം നോട്ട് വെൽ. അവരെനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നു. പക്ഷെ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഞാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഐ വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു മൈ റൂം. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഓഫീസേഴ്സ് മെസ്സിൽ ഞാൻ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു എന്ന് അവർ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് വെൻ ഐ റീച്ച് ടു ദ ഓഫീസ്, I am seeing that my own report was kept in front of my office by my junior staff. So I was thinking how it was happened, how I reached to the hospital and how it was happened. അത് എനിക്ക് കുറെ നാളത്തേക്കിന് റിയലി ഇറ്റ് വാസ് ഹിറ്റിംഗ് മീ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട്, എനിക്ക് പെൻഷനായി നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഡിപ്ലോമ കൗൺസിലിംഗ് എടുത്തു. ഡിപ്ലോമ ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് എടുത്തപ്പോൾ ഐ ഹാഡ് എ ചാപ്റ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അബൌട്ട് ഡിസോസിയേഷൻ. Then I realized I have gone that time in such a way. I reached in a place and came back. അത് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഇത് എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്. അതെന്റെ ആ ഫ്ലെയർ അപ്പ് ആയ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പരകായ പ്രകാശം പോലെ എന്തോ സംഭവിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷെ നൗ ഐ എം ഓക്കെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് രാധ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ളത് മനഃശാസ്ത്ര ലോകത്തിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേ ഏകദേശം 460 മേലെയുള്ള തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർഡ് ആകും തോറും നമ്മളൊരു പക്ഷെ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും നമ്മൾ കൊടുക്കാനും പോകുന്നത്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആഴപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ ഈ തിയറികൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ, മനഃശാസ്ത്രം തന്നെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ, മനസ്സിന്റെ ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആകുമ്പം അത് ശാസ്ത്രം അത് ഭയങ്കര ഒരു പവർഫുൾ ആവും. അതാണ് ഈ തെറാപ്യൂട്ടിക് പവറിന്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സീക്രട്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പേഴ്സണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെ ആരംഭിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദിസ് വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് വീഡിയോ. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് നമുക്ക് CBT കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ 1950കളുടെ കാലത്താണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ആണ്, അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. ജൂഡിത്ത് ബെക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അത് ഇന്ന് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി മുഴുവൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്, ബിഹേവിയറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഞാൻ ഓർത്ത് ഒറിജിനൽ സോഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പവർഫുൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് ആരൻ ബെക്കിന്റെ മകളാണ്. ആരൻ ബെക്കാണ് ഈ CBTയുടെ സ്ഥാപകൻ. സോ ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലിസൺ ടു ഹർ നൗ. ഫാദർ സൗണ്ടിന്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, സൗണ്ട് മ്യൂട്ടാണ്. അതോ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേൾക്കാമ്പോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. Hi, I'm Judith Beck. I'm the president of the nonprofit Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy in Philadelphia. Cognitive behavior therapy, or CBT, is a form of talk therapy developed by my father, Dr. Aaron Beck, in the 1960s and 1970s. It has since been demonstrated to be effective in treating a wide range
of mental health and health conditions. In fact, researchers from all over the world have conducted more than 2,000 clinical studies using CBT. The theory behind CBT is straightforward. When people are in distress, they often aren't thinking clearly. One important part of therapy is helping people identify their distressing thoughts and evaluate them. This helps them see reality more clearly. When they do, they feel better and can act in a more helpful way. Let me give you an example. Most people think that it's a situation that directly affects how they feel and what they do. But let's take a common situation. You text a friend, but they don't respond. If you think, what if something bad happened to them? You'll probably feel anxious and you might send lots more texts. If you think they're too busy to make time for me, you might feel sad and not reach out again. If you think they always take forever to answer my texts, you'll likely feel irritated and you might communicate with them in an angry way. So it's not the situation that leads directly to your emotional and behavioral reaction. It's what you're thinking about the situation that's key. That's why one important part of therapy is teaching people to ask themselves questions such as, what's the evidence that this thought is true or not completely true? Other important parts include helping people solve their current problems, make decisions, learn new skills, and work toward their goals. When we finish discussing a current problem or goal, we ask clients, what do you want to remember about this? What do you want to make sure to do about this? We make sure that these things are recorded and that clients read these therapy notes every morning. We tell them the way that people get better is by making small changes in their thinking and behavior every day. In essence, we teach clients to be their own therapist for 3 reasons. We want to help people feel better as soon as possible. We want to shorten therapy if we can, and we want to prevent relapse. In fact, clients learn skills that they can use for the rest of their lives. Treatment is always based on our understanding of the individual, and we elicit feedback from clients at every session so we can make sure the treatment is right for them and modify it if we need to. Treatment is also highly collaborative. We make decisions together, such as what problems or goals to focus on during a session, what techniques to use, and what clients might do between sessions, and how long treatment should last. Many clients report that they start to feel a little bit better very quickly. The length of treatment depends on each individual client. Some clients who have more recently developed depression or anxiety, for example, may find that 6 to 12 sessions of therapy is enough. Treatment may be significantly longer when clients have experienced difficulties for many years, or have very complex problems, or have several conditions. For more information about CBT, the development of this effective treatment, or how CBT can help specific conditions, please explore our website. So now, just now we heard about Judith S. Beck. അത് ബെക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ബെക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു റൈറ്റ് റിസോഴ്സ് പ്ലേസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് റിസോഴ്സിന്റെയും ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. CBTയുടെ ഫർദർ റെഫറൻസസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടേം തെറാപ്പിയാണ്. It helps change people, their maladaptive behaviors by changing their thoughts. ഇതാണ് എൻ്റെ കോർ ആസ്പെക്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ CBTയിൽ
ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റില് എവിടെയാണ് ആളുകൾക്കുണ്ടായ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് തിങ്കിങ് പാറ്റേൺസ്, സോ ഐഡന്റിഫൈയിങ് ആ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അതെടുത്ത് അവർക്ക് അവയർനെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് എപ്രകാരം അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെയും ഇമോഷനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തോട്ട്സ് ഇസ് ദ കോർ പോയിന്റ്. അവിടുന്ന് ബിഹേവിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, ആളുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബിഹേവിയർ സേഫ്റ്റി ബിഹേവിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ പൊതുജനത്തെ കാണുന്ന എനിക്കൊരു ഭയമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കല് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട്, ഉറവിന്റെ ഒരു പാർട്ടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, ഇതെനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഉറവിന്റെ പാർട്ടിയിലേക്ക് പോയാൽ ആളുകൾ എന്ത് പറയും, ആളുകൾ എന്തായിരിക്കും എന്നെ നോക്കുന്നത്, എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് സേഫ്റ്റി ബിഹേവിയർ ഹിയർ? സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ്, എൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റിയാണ്. ആ ആൻസൈറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. സോ ഈ സേഫ്റ്റി ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ് അല്ല പറയുന്നത്. സേഫ്റ്റി ബിഹേവിയർ നോട്ട് ടു ഫീൽ ആങ്ഷ്യസ് ഫീലിംഗ്. നമ്മൾ സൈക്കോ അനാലിസിസിലെ കാണുന്ന ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് ഒരു CBT ലെവലിലേക്ക് പോലും ഞാൻ ചെന്ന തെറാപ്പി ലെവലിൽ ചെല്ലുമ്പം എൻ്റെ ആ തോട്ട്സിനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്, എന്നിട്ട് CBTയിൽ ഈ സേഫ്റ്റി ബിഹേവിയറിനെ നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്നിട്ട് നോട്ട് റൺ അവേ ഫ്രം ഇറ്റ്, ഫേസ് ദ ചലഞ്ച് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പെട്ടെന്നൊരു ക്വിസ് ആണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് CBTയുടെ മലയാളം എന്തായിരിക്കും? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? How do you translate CBT into Malayalam? വേഗം ആരുമില്ലേ? ഉറങ്ങിപ്പോയല്ലേ? ചിന്തകളുടെ പുനർനിർമ്മാണാണോ? എന്താണ്? ചിന്തകളുടെ പുനർനിർമ്മാണ രീതി. ചിന്തകളുടെ പുനർനിർമ്മാണ രീതി. ഞാനിത് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ഇത് കണ്ടത് അവബോധ പെരുമാറ്റ ചികിത്സ എന്നുള്ള ഒരു ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവബോധത്തിന്റെ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബിഹേവിയറൽ പെരുമാറ്റ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എലമെന്റിലേക്ക് പോകാം. ഇതൊരു സൈക്കോ അനാലിസിസ് പെർസ്പെക്റ്റീവില് 50കളിലെ ഫ്രോയിഡിയൻ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇന്റർവെൻഷന്റെ ലോകത്തില് അത് എന്തായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ മനോവിശ്ലേഷണ രീതിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ധാരണകൾ, എന്താണ് അത് കണ്ടെത്തി രോഗം നിർണയിച്ച് ആ രീതിയിൽ പ്രത്യേകം ഇടപെടുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിനെ കണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഫ്രോയിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ ഡൈനാമിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത്. അത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ആസ്പെക്റ്റിലായിരുന്നു വരുന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തലത്തില് നമുക്ക് എവിഡൻസുകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉപബോധ മനസ്സിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുന്ന ലോങ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇന്റർവെൻഷൻസിലാണ് അത് കാണുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ബിഹേവിയറൽ സയന്റിസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രവർത്തന രീതികളെ കാണാൻ പറ്റും. So we can actually assess it and measure it. So അതുകൊണ്ടാണ് CBT സൈക്യാട്രി ലോകത്തിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയത്, റിസർച്ച് ലോകത്തിൽ, സയന്റിഫിക് വേൾഡിൽ. അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ ആഴപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം 50കൾ കഴിഞ്ഞ് 60കളുടെ കാലഘട്ടത്തില് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡില്, അമേരിക്കൻ പശ്ചാത്തലങ്ങളില് 2ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമായിട്ട് മനഃശാസ്ത്ര ലോകത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. ഇതിന്റെ ഒരു മേജർ ആസ്പെക്ട് റാഷണൽ ഇമോട്ടീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി. നമ്മുടെ ജോയ് ജെയിംസ് അച്ഛനൊക്കെ വളരെ അതിൽ പ്രശസ്തനാണ്, ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുപാട് എടുക്കുന്ന ആളാണ്, REBTയുടെ. അപ്പൊ ഈ മോഡേൺ CBTയുടെ ഒരു മേജർ ഡെവലപ്മെന്റ് REBTയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. REBTയുടെ ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പിയും
ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് എലമെന്റ് വരുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ് തെറാപ്പിയും തമ്മിലുള്ള ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അമാൽഗമേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ പരിണാമം ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് എനിക്കിതിന്റെ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ 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 മൈറ്റ് ബി നെക്സ്റ്റ്. CBTയുടെ ഇപ്പം ആരൻ ബെക്കിന്റെ ജൂഡിത്ത് ബെക്ക് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഇതൊരു കോഗ്നിറ്റീവ് എലമെന്റിലാണ് ഇതിന്റെ ഫോക്കസ്. ഇതാണ് 6 കീ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. ഇതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇതൊരു കോഗ്നിറ്റീവ് എലമെന്റ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് അൺഹെൽപ്ഫുൾ തോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ തെറാപ്പി ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എവിടെയാണ് ഒരു അൺഹെൽപ്ഫുൾ തോട്ട് വരുന്നത്? ആരൻ ബെക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. നമ്മളൊരാൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ അയച്ചു, ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചു. ആ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു, ചില ആളുകൾ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ചില ആളുകൾ അത് കണ്ടു. സോ വാട്ട് ഈസ് റിയലി ഹാപ്പനിങ്? So actually that example we can use in this 6 key principle. I just want to give you a small group work now. You see these 6 key principle. One is in the cognitive level and behavioral level. What is that cognitive behavioral interactive system എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഐ മീൻ, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം, ഇമോഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കാം, പെട്ടെന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ, ഈ സ്റ്റിമുലസിനോടുള്ള റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. സോ യു സി വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ്. അതാണ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. CBT എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് what can we do now, here and now. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു പഴയ സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളതല്ല. സോ ഇന്ന് ആ മെസ്സേജ് എന്നുള്ളത് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂവും എന്നുള്ളതൊരു ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് വരുമ്പം ഇതിനെ വളരെ എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നത്, അയ്യോ അത് സംഭവിച്ചു, അങ്ങനെയായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി this is something we all experience. ഇല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത്. സോ ഇതൊരു 6 key പ്രിൻസിപ്പിളിന് ജൂഡിത്ത് ബെക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ അയച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ല, അല്ലെ ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ല, അല്ലെ ഒരു ഫോൺ നിങ്ങൾ അയച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മറുപടി കിട്ടിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഈ 6 key പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ CBT ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്കാണ്. മേ ബി 5 minutes or 6 minutes. I will call you back. അപ്പം I'm just going to the breakout rooms. You will get a breakout rooms. You will see each other. We have a short discussion on. If you want to take a screenshot of what 6 principle, you can take. And we are going to the small break rooms. We'll go for 5 minutes. And or if you want more, we will see. I will come through the rooms and see how it goes. Are you in the different rooms now or? ആയില്ല. No. നോട്ട് ജോയിൻഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം. അതപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത്? ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ്.
You haven't got it now, yeah? Room 1 join. All parts will be returned to the main session. Cancel. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണാത്തോണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ. അപ്പൊ എത്ര റൂംസിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മള്? നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ടാവും? 8 പേരാണോ? 69 പേരുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കുറെ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും ആ റൂമിൽ തന്നെ അല്ല? യു കുഡിന്റ് ഗോ ടു ദ റൂംസ് നൗ? പോയിട്ടില്ല. ആ റൂം ശരിയെല്ലാം ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലേ ഫാദർ? ഇത് വേറെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഷെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് റൂംസ് അൺഅസൈൻഡ് ഞാൻ കാണുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. അതെന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അത് മെയിൻ ആളിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഗ്രൂപ്പ് ഔട്ട് റൂംസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഹോസ്റ്റിനല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റാ? പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നതാ ചോദിക്കുന്നത്. ഐ കാൻ ഡു ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. ഹോസ്റ്റിനെ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് ചെയ്യാൻ പറയും. ജോസഫ് സാർ ഉണ്ടോ? സാറിന് അറിയാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞത്. ജോസഫ് സാറിന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. Okay, we leave it that now. So if you want to, can you just to explain to me, any of you, what is that key principle വെച്ചുള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Yeah, can I give an answer, sir? Can I give an answer? Yes. മെസ്സേജ് വിട്ടുന്നല്ലേ സാറ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഒരു ഫോൺ മെസ്സേജ് നമ്മൾ അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് CBT തലത്തിൽ. അതിനാണ് CBT. ഹലോ, അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ഒരാളിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. മെസ്സേജ് വിട്ടാല് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കും. മെസ്സേജ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആരെങ്കിലും നോക്കിയോന്ന് ഈ വിട്ടാള് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, ചിലർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ടാവുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിചാരിക്കും അയ്യോ അത് പ്രശ്നമായ ഇപ്പൊ വിട്ടത് മോശമായെന്ന് വെച്ച് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ ആൾ ചിന്തിക്കും. ചിലപ്പോ ഇയാൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും, ഇയാള് വേർക്കാം, ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവാം. സത്യത്തില് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. ഇതൊന്നും ഇയാളറിയില്ല. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ചിന്തയില് മാറ്റം, ഇമോഷനിൽ മാറ്റം, ഫിസിക്കലി മാറ്റം. എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരാണ്. That's right. So absolutely, we are coming back to the same point now. You understand what it means. So നമ്മുടെ റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എത്ര ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണെന്ന് നോക്കിയേ. ഒരു ചെറിയ ഇവന്റ് ഇങ്ങനൊരു കോഗ്നീഷൻസിന്റെ അകത്തും നമ്മുടെ ഒരു ബിലീഫിന്റെ അകത്തും, അത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു തലത്തിൽ ചിന്തിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് സമയമില്ല, മറ്റൊരു തലത്തിൽ ചിന്തിക്കാം എന്തെങ്കിലും എന്നോടുള്ള പ്രശ്നമാണോ, എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ. സോ ഇതൊരു തോട്ട്സ് ആണ്. മറ്റേത് ഒരു ബിലീഫിലേക്ക് പോകുന്നു, ബിലീഫ് ഒരു പെർസെപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു, പെർസെപ്ഷന്റെ അസംഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് ലെവലിൽ തന്നെ. ഒരു സിമ്പിൾ സ്പാൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അത് നടക്കുന്നതിന്റെ പ്രോബ്ലം അത് ബിഹേവിയറിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അവിടെ. സോ ഹൗ ദിസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ നൗ. സോറി, ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണോ? ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പം വേണ്ട, നമുക്ക് വിൽ കം ബാക്ക് അഗൈൻ. Don't want to miss the time now. So now I'm going back again. ഈ REBT-യിലും എന്താണ് CBT REBT അത്ര കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ സോ എന്താണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത്. REBT ഇൻവോൾവ്സ് അനാലിസിസ് യുവർ ഓൺ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് അസംഷൻസ് ഫോർ തിങ്കിങ് ഓർ ഡൂയിങ് സംതിങ്. അപ്പൊ CBT-യില് it knows going deep into your client's mind and focus on correcting actions instead. അപ്പം ഈ മൈൻഡ് സെറ്റിലെ അസംഷനും REBT കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് ആ നെഗറ്റീവ് തോട്ട് പാറ്റേണിന്റെ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്.
പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ CBT-യില് ആ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനേക്കാളേറെ ഈ ആക്ഷൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് കോഗ്നിഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനിയും ഈ REBT വീണ്ടും ഈ ഒരു തോട്ടിന്റെ ഫർദർ സെക്കൻഡറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുക തോട്ടിനെ കുറിച്ചും വളരെയധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ എവിടെയാണ് വറി ഉണ്ടായത്, ആ വറീസിന്റെ കാരണം എന്താണ്, ആ കാരണത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ള ഡീപ്പർ ലെവൽ. അപ്പൊ ഈ CBT യൂഷ്വലി വോണ്ട് ഗോ ടു ദാറ്റ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്റ്റർബൻസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫോക്കസിലേക്ക് പോവുകയില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൈമർലി ഗോയിങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള മാറ്റർ. പിന്നീട് ആ തോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തോട്ടിനെ ഡയറക്ട്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനിയും ഇതിനകത്ത് ഈ REBTക്ക് ആണെങ്കിൽ REBT കോഗ്നിറ്റീവ് തെറാപ്പിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മേജർ ആസ്പെക്ട് ആണ് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന തെറാപ്പിസ്റ്റും ക്ലയന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. REBTയിൽ കുറച്ചും കൂടെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റഡ് ആണ്. ഈ CT കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിലും ഈ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വളരെ ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ആണ്, പക്ഷെ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് വളരെ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും കോർ ബിലീഫിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അസംഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഈ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഗുരുവായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഏത് കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ കൊളാബറേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ CBT പ്രാക്ടീഷണർ വർക്ക് വിത്ത് ദ ക്ലയൻസ് ദേ എയിം ടു break the vicious cycle that are causing the client such a distress. അപ്പം ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒരു ആങ്സൈറ്റി ആണെങ്കിലും ഡിപ്രഷനിലാണെങ്കിലും വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് വിഷ്യസ് സൈക്കിൾ, ആ വിഷ്യസ് സൈക്കിളിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് CBT-യുടെ ഫോർമുലേഷൻ നടക്കുന്നത്. അത് നമ്മളൊരു ഇവന്റ് 5 ഫാക്ടർ മോഡൽ എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫാർ വാട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. So what is CBT? Introduction to CBT. CBT-യിൽ എങ്ങനെയാണ് തോട്ട്സ് ബിഹേവിയർ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ CBT ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മേജർ ആസ്പെക്ട് CBT REBT-യുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണ്. REBT-യുടെ ഫോക്കസും CBT-യുടെ ഫോക്കസും ഏകദേശം സെയിം ആണെങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആണ് CBT-യുടെ. ഹിയർ ആൻഡ് നൗ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിലും ആ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ചുമാണ് ഈ CBT-യുടെ പ്രൈം ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മളൊരു കോർ ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കാത്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്. സോ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് CBT വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പോക്കുണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷ്യസ് സൈക്കിളിൽ നോക്കുന്ന ആസ്പെക്ട് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ CBT കോർ ബിലീഫ്? ഇതൊരു സ്മോൾ വീഡിയോ ആണ്. So just to listen closely. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷന് വരുന്നത് കേട്ടോ. Okay? In cognitive behavioral therapy, we usually focus on our current thoughts and behaviors and the relationship between these thoughts and behaviors and our moods and how we're feeling. But where do these thoughts and behaviors come from? Why do you and I have different thoughts about the same situations? And why do you and I act differently under similar circumstances? One of the main reasons is that we have different sets of core beliefs. Core beliefs are our deeply held underlying beliefs about ourselves, the world we live in, and other people that influence how we interpret our experiences, and as a result, affect how we think and act and engage with others. Core beliefs are the tinted glasses through which we view things, each of us with a slightly, or in some cases, vastly different shade of tint. Now, the basic aim of CBT is to learn to change the way we think and act in order to change the way we feel. Core beliefs are important because they determine how we think and act. So if we can change our core beliefs, changes in how we think and act will naturally follow, which will in turn help change the way we feel. Now, not all core beliefs are negative, but for now, we're going to just look at negative core beliefs, because these are the ones that we want to be able to change in order to help us feel better about ourselves. Negative core beliefs about ourselves are grouped into 3 categories. Helpless core beliefs are things such as, I am weak, I am out of control, I'm a failure, I am not good enough,
I'm a loser. Unlovable core beliefs are things like, I am unlovable or unlikable. I'm unwanted. I'm unattractive. I'm different from other people. I'm bound to be alone. And worthless core beliefs are things such as, I am worthless. I'm bad. I'm a waste. I'm toxic. Negative core beliefs about the world are things such as, the world is dangerous. The world isn't fair. Life's too hard. Things are stacked against me. The future is hopeless. And negative core beliefs about other people are things like, the people I love will always end up leaving. You can't count on other people. People will always let you down. People only care about themselves. It's not safe to trust other people. Others are out to get me. Now you can probably see how holding these sorts of beliefs could affect how we think and act and interact with other people. But in between our core beliefs and our thoughts and behaviors, there's another level called rules and assumptions, which are also known as intermediate beliefs because they fall in between our core beliefs and our thoughts and behavior. We can imagine the relationship between core beliefs, rules and assumptions, and thoughts and behavior as if our minds were a tree. Core beliefs are the roots that anchor us and deliver water and nutrients through the trunks and branches, which are like rules and assumptions, up into the leaves that are our thoughts and behavior. So stemming from our core beliefs, we make rules for ourselves, which are stated in terms of I should or I must. And then we make assumptions, which are if-then statements based on our core beliefs. So for example, if we have the core belief the world is scary, we might have rules such as, I must always keep myself safe. I shouldn't take any risks. And assumptions such as, if I'm not careful enough, then something bad is going to happen to me. If I let down my guard, then I'm going to get hurt. If I don't take any risks, then I'll stay safe. These rules and assumptions influence our behavior. We act in ways that avoid violating our rules, or to avoid the negative consequences or achieve the positive consequences of an if-then assumption. So in this example, we might behave in ways that allow us to avoid anything we perceive as scary or that provokes any anxiety. And these rules and assumptions influence our thoughts. In this case, they might lead us to worry a lot and always ask ourselves, what if this happens? What if that happens? What if, what if, what if? Other examples of rules could be things like, I must do everything right. I should try to make everyone happy. I shouldn't show any weakness. I should always be prepared for the worst. I must always be the best. I must take care of everyone. And other assumptions could be things like, if I don't try to make friends, then I won't get rejected. If I'm always nice to everyone, then people will like me. If my relationship ends, then I'll be alone forever. If I commit to something, then I'm going to let people down. If they cared about me, then they'd ask how I was doing. If I confide in someone, then they'll use it against me. If I don't try, then I won't be disappointed. So that's a basic outline of core beliefs and rules and assumptions. So now let's look at how we can try to figure out what some of our core beliefs and rules and assumptions are. Our core beliefs aren't as accessible to us as our thoughts and behavior are. If we want to know what we're thinking, we can ask ourselves, what's going through my mind right now? And no matter what we're doing, we're usually able to take a step back and notice how we're behaving in the moment. But if I ask you, what are your core beliefs? What rules do you live by? And what assumptions do you make about yourself, the world, and others? Then you probably don't have an answer for me right away and may not even know where to start looking. There are a number of ways that we can try to reveal our core beliefs and rules and assumptions. The simplest is to just ask ourselves, what do I believe about myself, about the world, and about other people? So just take a moment now and see if anything comes to mind to complete the statements. I am.
the world is, and other people are. And I'll link to a worksheet in the description and pin comment where you can complete this exercise along with other ones we'll be doing throughout the remainder of this video on your own time, if you like. And then you can do the same thing with rules and start with these prompts and try to fill in the blanks. I should not, I must not. And now for assumptions, start with if, or if I, or if someone, then. And sometimes we can figure out some of our core beliefs by just looking back through our lives at the lessons we've learned growing up. Our core beliefs develop over time, beginning in childhood with lessons we learned from our parents, either explicitly through things they taught us, or implicitly through things we learned through observation, as well as through things we've learned from our interactions with other people in our lives who were important to us, like siblings, other relatives, teachers, role models, and friends and peers. So one way to uncover core beliefs is to simply ask yourself, what did I learn from these people? About myself, about the world, and about other people? Did I form any rules or assumptions based on what I learned from them? Core beliefs also develop as a result of experiences we have as children. So think about your formative early life experiences and ask yourself, what did I learn from these experiences? About myself, about the world, and about other people? And did I form any rules or assumptions based on these experiences? And then you can look at people who've been influential in your life and significant experiences you've had since childhood and ask yourself the same questions about these. Another way we can discover our core beliefs is to start at the top with our thoughts and work our way down. Now, it's possible to have a thought that sounds like a core belief that's actually just a fleeting thought that doesn't go much deeper. For example, if something goes wrong and you say to yourself, I'm such a loser, but you hardly ever say that to yourself. That's not necessarily a core belief. But if you're consistently telling yourself, I'm such a loser a few times a day, then chances are that is a core belief. So any thought that starts, I am, or the world is, or life is, or people are, could be a core belief, or it could just be a specific thought you're having in that moment in response to something, and it doesn't go any deeper than that. But if it's something you're telling yourself all the time, it probably is a core belief. And the same is true for thoughts about rules that start with things like, I should, or I must, or thoughts that include if-then assumptions. Sometimes they're just thoughts that we're having on the surface, but if we're having these thoughts frequently, then that's probably because they are a rule or assumption that we tend to live by. But the other way we can uncover our core beliefs from our thoughts is to use what's called the downward arrow technique, where we take an automatic thought that we've had in response to a situation and ask ourselves, if this is true, what does this thought say or mean about me? Or about the world and how it works? Or about other people? So for example, a friend doesn't text us back and we have the thought, I must have said something to upset them. So then we ask ourselves, if this thought is true, what does this say or mean about me? Or about the world and how it works? Or about other people? They probably don't like me. And if this is true, what does this say or mean about me? I don't know how to talk to people. And if this is true, what does this say or mean about me? I'll never have any friends. And if this is true, what does this say or mean about me? I'm unlikable. And if this is true, what does this say or mean about me? And if the answer is, well, it means I'm unlikable, then we've reached the end and come up with our core belief. I'm unlikable. That's responsible for the thought, I must have said something to upset them. And with a different set of core beliefs, we might have had a different thought in this situation. So with a core belief like people are selfish, you might have had the thought, what's wrong with them? Why haven't they responded yet? Or with a core belief like the world's a dangerous place, then you might have had the thought, something must have happened to them. I hope they're okay. Or with a core belief like,
I'm likable, or other people are considerate. Those might lead to a thought like, oh, I guess they're probably just busy. Or for a more complicated example, let's look at a situation that involves more than one core belief. I'm planning to go to a party by myself, and I start worrying. What if I don't know anyone? What if I get there and don't talk to anyone? What if I embarrass myself? What if I get so anxious I have a panic attack? So then I ask myself, what does this say or mean about me, or about the world and how it works, or about other people? You can never know what to expect. And what does this say or mean about the world and how it works? Bad things can happen at any moment. And what does this say or mean about the world and how it works? The world is scary. So here we've come up with a core belief about the world, but if we keep going, maybe there's more. What does this say about me or the world or other people? If I don't take risks, then I won't get hurt. And here we've discovered an if-then assumption that we live by. And what does this say about me, the world, or other people? I must keep myself safe. And so here we've discovered a rule that we live by. And what does this say about me, or the world, or other people? I'm weak. We can also uncover core beliefs, and especially rules and assumptions, from looking at our behavior. Rules and assumptions guide our behavior. I should or I must statements are telling us how to behave. And if-then statements are assumptions about what will happen if we behave in certain ways. So going back to our last example, maybe my behavior is I get to the party, turn around, and go home. So what does this behavior suggest about rules or assumptions I have about myself, the world, or other people? Or more simply put, why am I acting this way? So I might have rules like, I must keep myself safe. I must avoid anxiety at any cost. Or assumptions like, if I'm around people I don't know, then I'll be too uncomfortable. Or if I avoid social situations, then I'll keep myself safe. So now we have a number of tools to help us uncover our core beliefs, rules, and assumptions. And you can work your way through all of them in the worksheet I linked to in the description and pinned comment. But now, how do we change our core beliefs and rules and assumptions in order to change the way we think and act, and as a result, improve our moods and help ourselves feel better? Well, please subscribe to my channel. In cognitive. So can I invite you now? Are you all with me now? I don't know. Hello, can you hear me? Yes. Okay, now this is something we have got a core theme of CBT. So do you understand where we are now? The CBT in the cognitive level, this is something actually the therapist is helping, clientine help ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം. എന്താണ് ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിനുണ്ടായ ഇങ്ങനൊരു ബിഹേവിയർ വന്നിരിക്കുന്നത്? ആ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്താണ്? അവിടെ എന്താണ് അസംഷൻസ് റൂൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് കോർ ബിലീഫ് വന്നിരിക്കുന്നത്? സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോ ഇവന്റിനെയും എങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോർ ബിലീഫും അസംഷൻസ് റൂൾസും ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇവന്റിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് തോട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്കാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ബ്രേക്ക് ഔട്ട് റൂമിലേക്ക് പോകാമെങ്കിൽ വീണ്ടും 5 minutes. സോ വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നൗ, ഞാനത് അടുത്ത് സോറി, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സംഭവം, ഹൗ ഡു വി സോറി, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് റൂമിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഐ പുട്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. Can you see here? എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ CBT
നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്യാൻ യു ഡു ദ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് റൂം നൗ? സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ CBTയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു. ഇതൊരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടും ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുമാണ്. ബട്ട് യു ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. മേ ബി ആൻ ഇവന്റ്, എ സിറ്റുവേഷൻ. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് തോട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ആ തോട്ടിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു റൂൾസ് ഉണ്ട്, ഒരു കോർ ബിലീഫ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ CBT പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിഹേവിയറിലേക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബിഹേവിയറിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമോഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ which is something we are just exploring now within our own personal life. So would you like to take, means now, can you take this breakout room and then we can come back after 10 minutes after this discussion, and then we have the question session now. Would you please, PV Joseph sir, could you please go for the breakout room now? Are you with me? PV Joseph sir, can you hear me? Any doubt? Anybody has any doubt now? What you want to do in the breakout rooms? I can't hear from anybody. Is there any response? Anybody? ഫാദർ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ വെച്ചാലും മതി സാർ. ചിലപ്പോ സാർ അവിടെ വേറെ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കാം. ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും how do you all actually engage in the rooms? I don't know. അതൊരു പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ, സ്വന്തം പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് what I interpret, that is something I thought. Wait. Can you join these rooms now? Yes, sir. എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം. Yeah. Please join that rooms. After 10 minutes, I will close the rooms. You will come back. Is anybody here now?
In cognitive behavioral therapy, we usually Hello, can you hear me? Can I stop? Yes, yes. Yes, Father. Yes, Father. Can you come back now and to share with me and what happened in your room and where are you now? Is there any kind of, at least some kind of basics, whether you got it or not? Because it's a very, we are trying to do a big kind of a area within a short time, but at least something as a part of personal life and the CBT theory and how we do everyday life. So that's something. Any doubt, any questions also you can raise. Otherwise, you can come back from each group, give a short brief what happened and what. Okay. Father, can I speak? Yes, Please. I don't know which group are you now, but anyway. Breakout room number 3, Father. 3. We were four people in that. Yeah. Go ahead. Yeah. So we discussed about one example. സാധാരണ അതിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ഒരു അധ്യാപിക ഒരു നാട്ടിൻപ്രദേശത്തുള്ള സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഫ്രം ദി സിറ്റി ഓർ ഫ്രം ഒരു അല്പം കൂടെ ഒരു കൂടുതൽ എന്താ പറയാ സിവിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് കൾച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അല്പം കൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ അധ്യാപിക ഷീസ് എ ഹിന്ദി ടീച്ചർ ആൻഡ് ഷീ ഡസന്റ് ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഹർ. അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചറെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പുതുതായിട്ട് വന്ന കുട്ടി അവിടെ പണ്ട് പഠിച്ച ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് കൈകൂപ്പി കാണുമ്പോൾ വണങ്ങുന്നു, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഹിന്ദി അധ്യാപിക വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്കെന്തോ കുറവുണ്ടായിട്ടാണ്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുമല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാത്ത കാരണം എന്നെ മോക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണ്, എന്നെ ഒരു തരത്തിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെർ കോർ ബിലീഫ്. And her core belief is that I have not I'm not a very knowledgeable person. So I should protect myself. അങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള ഒരു റൂളും ആൻഡ് അതർ വേൾഡ് ഈസ് ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് ഇനഫ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഐ മസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് മൈസെൽഫ്. ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് ഡു ദാറ്റ് ദെൻ ഐ വിൽ ബി അറ്റാക്ട് ഓർ മേ ബി മൈ ഈഗോ വിൽ ബി എക്സ്പോസ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീല് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഐ എം നോട്ട് വർത്ത് ഇനഫ് എന്നുള്ള ഒരു കോർ ബിലീഫിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ഇത്. സംശയം ഉണ്ടായത് ഫാദർ, കോർ ബിലീഫ് ആണോ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അതോ റൂൾസ് ആൻഡ് അസംഷൻസും ആണോ നമ്മൾ പിന്നെ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, കോർ ബിലീഫ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കോർ ബിലീഫിൽ നിന്നാണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസംഷൻസും നമ്മുടെ റൂൾസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ തോട്ട്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നാണ് ഈ കോർ ബിലീഫിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ കോർ ബിലീഫും തോട്ട് പ്രോസസ്സിലുമാണ്. Okay. Yeah, I understood. Yes, Father, we are getting it. That's right. Any other group can go? Group 2. Close it soon. Yeah. Group 2. Yeah, sure. All of us participated. Many, their own experience they shared. One point what I told them is a newly married couple. The woman had some previous experience of married men in their family having extramarital affairs, and she believes men are prone to have extramarital affairs. So whenever her husband comes late from the office, she gets worried. Okay, he's having some extramarital affairs. She
set. Her behavior, when he comes late home, her behavior changes. Instead of smiling and welcoming, she will be upset, she will be moody, she will not be responding to him. That's great. So that's interesting point. So you see how our thoughts is going to be immediately with ourselves, the world, and other. Exactly. So this is the way always that interpretations we go. Yeah. And that's what we are breaking the vicious cycle when we said. Exactly. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much. And if other group can contribute, that'd be great. Shamna. Shamna. Where is Shamna? They might have gone now. Okay. So any other group? So second and third group said about the story. But can I, if that is, anybody want to say anything, any questions or anything? So we were in the fourth group and we thought about exam fear. Okay. Exam fear. The core belief is that I am not a good learner. I mean, or I am not so good in studies. That is a core belief. But we had a confusion about the rules and assumptions. How do you differentiate between these rules and assumptions? Okay. So that maybe I don't know whether this is a recording. Yes, this is a recording. Can I tell you that easily? If you go back that video explains clearly. So I should and I must then, if then. So this is the statements is coming and assumptions and rules. Okay. Because from that Which means how will we explain this? Rule is that I am not a good learner. And so because if I study also, I will not get will be the assumption. Yeah. Yes. Yeah, that's right. That's right. So then in the core belief, if you go back again, that script again, if you unfold it, you come to the level of maybe I'm good enough, I'm not smart enough. So maybe that is something isn't the thought is coming in the behavior. Yes. The student is not really able to perform it, or maybe the anxiety. So actually, this core belief is we come to the symptoms or we come to the problems with anxiety or depression. Yes. Or you can see the paranoia or bipolar. So this going into the wider level of application, but a clinical level. But yeah. But have you got the idea how this behavior and thought and emotion connected? Yeah, somewhat. Somewhat. See, because this session is not enough, so I am really struggling to explain everything, CBT. But if you get that connection, but I want to strongly recommend Judith S. Beck. There is a foundational basic understanding of CBT book. It's simple book and you will get more because CBT takes at least 2 years of training. If you want to be a qualified CBT practitioner, minimum 2 years of training, then another 1 or 2 years of supervised practice. This is the 3-4 years training we are talking about short time. So I explained some of this is something you can go Beck Institute. It is the first part. You get more resources. Oxford University, you have a lot of CBT resources free. And there is an Australian place also you get resource of CBT. So if you want any other more materials, I can do. I don't know, how can I help you further to expand it and to explain it more practical work? So we need to do more case studies here to understand the depth of this, what we are talking about, the principles. But if you got little bit now, that's now as a basic, now you begin. So it is unhelpful thoughts and you see, we are actually correcting or we are identifying unhelpful thoughts
And then we are finding what are the helpful thoughts here. So in our behavior, so we are not running away. We are facing the challenges and finding the right coping mechanism and developing the strength with confidence within us. That's a CBT goes. And that would immediately you feel the difference in your emotion. That is, we are measuring. Your behavior is measured. That is the way your cognition, the unhelpful thoughts or helpful thoughts now you have. That's the way you develop your capacity of within yourself, the strength and the outcome as improvement we measure. So that's the way CBT is a golden rule for anxiety. You see, what is immediately that phone message, the thought? That's the thought is Aaron Beck come into the part of contribution as a revolution and the evolution of this therapeutic approach. So I invite you more to get that taste of deepening your knowledge and get to open this door and find more resources. And don't go immediately to apply CBT in your practice, but to understand CBT techniques and tools and the theoretical aspect, which may take a little more time, but don't be afraid. Go ahead. And if I don't know how can I help you more, but this is something CBT is evidence-based approach. Scientifically, it has a great results. So can I conclude here now, which is, I don't know where you are now. Maybe one person can really summarize what happened today. Just to want to hear at least something. If you got it, that's enough for today. That's all we can do today. Further, before that, can I ask you a small doubt? You said like it is we are measuring all the outputs like I mean the improvement. So which is a commonest way of measuring this improvements, or maybe the anxiety level, or the problem level which the client is suffering from. So is it a questionnaire, or is it any other method? Like how do you measure it? How do we measure it? Okay. So if you are a CBT practitioner, so I am working with anxiety people now, 3-4 clients now. I use a thought diary. There is a, you can type it and find it, anxiety thought diary, depression thought diary. So which is the exercise we give the clients between the sessions to do. This you can see the improvement. So I use a self-report, the 3 questionnaires, particularly. The one is called GAD-7, General Anxiety Disorder. So you can see that improvement. Then UK, we use the Cotton. That is other tool. And then for the depression, I use PHQ-9. If I'm doing seriously CBT, there is a depression Beck questionnaire, a very long questionnaire, which we measure every 4th session, because mainly we have 12 sessions or 16 sessions. During the sessions, we measure and see what is the improvement. That will show that there is a scale will show that improvement in the part. Is that clear? Yeah. Thank you. Yeah, it's clear. Thank you very much for that. Thank you. And also when every session, we review and we ask feedback. And we review the session from the previous session and ask what happened the last week. And then in the goal setting, because I can't go to the session level today because there is no time. So, but you can see how we measure that, everything. And other easy thing in psychiatry we use, a scale we use, tell me, a scale 1 to 10, what was that experience? Or if you look at, you just look at the thought diary, anxiety thought diary from Get Self-Help website, anxiety thought diary, you can see 7 columns. If you want further explanations or something detail on that, come back to me and I can explain to you. And I give this as something as a tool. Okay.
Yeah. Further, how is that different from REBT? That ABCD that we use, no? That See, how is it different from that, like CBT and even in the formulation? So you see in the REBT. So first you see A means activating an event there. So that event, that situation. B is your behavior, and then C consequences. The consequences. So in the CBT, it goes further. It's more kind of situation. Then you go for your thought. Thought has again going this core belief, rules, assumptions that do you know that unfolding part which just now we did a small exercise? Then immediately asking what happened your physical sensations. So thought and physical, and what happened your emotions. Mind. And then you are looking into behavior. So this is the vicious cycle, that thought vicious cycle you break. You look into these factors and you see the changes. If you change that thought, changes your physical sensation. If you see anxiety, your heartbeat's going high, your high thoughts going, and maybe shivering, and maybe you're sweating, and these symptoms might be changing, physical sensations of the depression. Okay, and then your emotion aspect changing, and then your behavioral aspect, we change it, and thought changes. So this is immediate actions. We do all the exercises. Every CBT has a lot of homeworks. Yeah. Getting your behavioral changes and thought changes. So we give thought diary to work and come back. Work and come back. Okay. Yeah. Thank you, Father. Thank you very much. Thank you. Thank you. Anything else? Otherwise, we can close now because of your time. I'm okay to sit here, but if anybody can just conclude with 1 or 2 words, what happened today, that would be great for me as a feedback. Or not say something was good, but something is solid, definitely. If you don't have anything, that's okay, that's fine. But I hope you got something. But if nobody is speaking, I'll speak again. Pardon? If nobody is there, I'll speak further. I want to give a feedback. Sure. Myself, I'm Rajesh Panikar. I'm a practitioner. So what happened today is like what I believe is that how many number of times we learn about this practice, listen about these experiences, case studies. This is going to give more and more insight for our own practice as well as our own understanding. So when we reflect it in our own life, then that goes deeper. So this session is, even though it was very simple, and Father, you are repeatedly saying that it is only a tip of the iceberg and it's a huge subject, but we realize that, but you did your best, and we also could learn so many things. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാദർ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ബെക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള റിസോഴ്സസ് എല്ലാം വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. So definitely, I believe that this will help us in our practice as well as self-reflection. So that was wonderful. Thank you very much for this wonderful session, Father. Thank you for your invitation. I hope that this is a very little time. This is all we have to do. Lots of group work and lots of the case studies, and come back and go, and personal. I do quite a lot of activities, so which would help us to more to understand. I don't now actually prefer to work on these online sessions because we don't get real life and active participation, which we miss a lot. And I won't be able to see you. I don't know what is happening the other side. But anyway, thank you so much for your active participation. And please continue this journey of searching this knowledge. And CBT is the best practice and very effective, world well-known way now. Can I? Thank you very much. Thank you. Please. Hello. Yes. Hello. Sir. Where are you? Sir, I am Sakya. I'm very happy to joining this journey.
Actually, I got this message, this link from in one WhatsApp group. I don't know how to joining this type of groups. Just I am just a beginner of a MS psychology, and it is very amazing. And we heard now I am just completed MS psychology, but we learn CBT in the textbook only we learn, but we didn't get the now we are learning this MS psychology as a online section. So we didn't get the class, and we didn't get the any practice about these topics, but we learned from the other YouTube channels and all. But this section is very amazing, and in between I have some online internet issue and all that. But I'm very happy when hear the class, and you explain everything very nicely and very what we say very clearly. As a new beginner, I can hear, I can understand everything. You give the more important for the higher person and beginner also. So that is the way of teaching is, and your explanation, everything is very nice. So I'm very happy to attend this class. Thank you, sir. Thank you, Sakhi. All the best for your studies. Thank you, sir. One thought here, even in my clinical psychology in the neuroscience training, 1 year just we were doing practicing. There was nothing was happening. That is something, it takes time to understand even theory. What I said is hard really. And if you can practice two each, you know, it's a great place to begin. Yeah, thank you, sir. Thank you, Sir, actually, I want to contact you. Sakhi, my phone number I can give, or somebody else you can ask also. There is no problem. But my time is very, very limited now. Okay. So, I will give you my mail ID. You send it. I don't know where I can give a message now for all of you, or whomever you want. സഖ്യ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫർദർ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി. സാർ ഇതില് എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട്? KCTU ബന്ധപ്പെടുക. ഉറവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ്. ഞാനിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ കിട്ടിയായിരുന്നു. അതിൽ വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. Okay. Thank you very much. I think we can conclude here now. Otherwise, you'll be very hungry tonight. No kanji, no chore, nothing. I don't want to be go to bed with a hungry stomach. Thank you so much for your invitation, and I hope I will see you all in person. And we want to more conversation on psychology and therapeutic approach. You all are doing wonderful job. Do the best for the better world. Thank you, sir. It was the topic which is having very much depth. So I think those who attended this meeting, they are very much, they got some knowledge from about CBT. They got some knowledge from this session. So what I understood is thoughts affect the emotions, thoughts affect the physical sensation, and it affects emotion, and the emotions affect the behavior. So to make our behavior better, we have to change our thoughts. So this is also interesting, ma'am. That is the way the evolution of psychology developed therapy. From psychoanalysis, REBT, how C came, cognitive behavioral therapy. So that is the formulation when we do, you know, now. So how can we change our behavior? So how can we change our thoughts? See, this is also limitation now. In cognitive therapy, we are more thinking about your internal this process alone. What is the environment problem? This is okay. And also CBT is not for everybody also. Because it has lots of homework, practical work you have to do, lots of exercise, behavioral experimentation you have to do, and how cooperative, we can't push client to do it. And that is also, we need a collaborate. That is the real kind of motivational aspect should come from the client to really, I want to work on my anxiety problem.
So the thought process changing and behavior changing, thought behavior, then we measuring our physical sensation and emotional improvements. So which we see that big change. After each session, there will be having one questionnaire to know the to assess the emotions of the client, isn't it? Yes, we are not really, this is a CBT, so also there is a limitation. We are not straight away going to the emotional aspect. Emotion we see as a byproduction of this thought. Thought. So that we can see that thought pattern now. So when we have that phone call messaging, immediately thoughts going 100 thoughts and immediately going about the interpretation of that event, the world, self, and other. Then immediately physical sensation, behavioral response, and emotion of sadness. So how do we change? If we change that thought, how do we change that process? Okay. Simply I'm saying, but it is little more work is there in the cycle. So that formulation is called the 5-fact model. So thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Nandi, official thanks ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ തന്നെ. പറഞ്ഞോ. ഞാൻ തന്നെയാണ് sir. Okay. Okay. So first of all, let me thank Joseph Matthew's father, Joseph Matthews sir, for the wonderful session. നല്ലൊരു informative session തന്നെയായിരുന്നു. And I think it is somewhat different from other sessions. കാരണം room ഒക്കെ തിരിച്ച് we got practical session also to share our knowledge. But I think we got from the CBT, it's very little. It's like an ocean. I think we got only one drop. Anyway, first drop was very nice. Then thank you for the same. And I thank Jasmine Jamal for doing the MC. And I thank Saiju Xavier sir for welcoming us. I thank Joseph sir for the presidential address. Actually, Joseph sir and എല്ലാത്തിന്റെയും സാറുടെ ഒരു ഇതിലാണ് ഈ വെബിനാർ നടക്കുന്നത് തന്നെ സാറിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റില്. സോ ഐ താങ്ക് യു ജോസഫ് സർ. Then I thank Paul Padiati sir, and ഉടനീളം from the beginning to end, sir, full participation ഉണ്ടായിരുന്നു. I thank you very much. I thank you all the participants who attended this meeting. Thank you so much. So I just sent a message to a book. It's a basic and beyond Judith's book. It's a well-referred book. And so you can, if you can buy, it is great.